nos gustaría saber es por qué el género de terror, qué te anima a realizar películas de género fantástico. I think it's coming from my childhood, where, like as everyone, a lot of nightmares. But then I realized that by sharing those nightmares with my friend in school, I was kind of giving them this fear, and I was just exorcising the fear from me. And the power, I mean, not the power, but the excitement of sharing the fear and scaring people was very funny and exciting. And I think that's what motivates first. And then, that's the first part. Let's maybe translate and then. Ah, es una cosa que le viene de la infancia, pues las típicas pesadillas de cuando eres pequeño. Se dio cuenta de que contando estas pesadillas a sus compañeros de clase les asustaba, y al asustar a sus compañeros de clase también se dio cuenta de que esto a él le divertía y le parecía excitante y emocionante, y que considera que parte de ahí. Then I had an experience of I kind of rent by accident The Shining when I was really young, like 6 or 7, and it was not. It was supposed to be Superman Part 2, and I put the VHS in, and I couldn't stop it. I was mesmerized. I was hypnotized by the images, and definitely traumatized at that point. But I also understood the power of immersion in movies, and that really what drove me later on to write that kind of story, because I think that when you do a good horror movie or a good genre movie or a good survival or a good, home invasion movie or whatever, you create an experience that's much more than something that you just watch. It's something that you live, that you actually cross the mirror and you're with the character. And that kind of movies that you don't watch but you're living, the kind of movie that just paralyze you and keep you on the edge of your seat until the end, is, I think, the strongest experience that you can have in watching movies. And this is what drove me to write those stories after. Dice que después de estas primeras experiencias de niño, pues que alquiló por casualidad la película de El Resplandor. Se supone que era Superman parte 2, pero resultó ser The Shining. Tenía solo 6 o 7 años, y desde que puso el VHS pues no pudo parar la película. Dijo que terminó como traumatizado, pero que le había encantado también, y que entender el poder de esas imágenes y de sentirte aterrorizado, pues que le guió también en su carrera artística. Que las películas de género, sea cual sea el género, no solo son una experiencia de visualizar una película, sino de vivirla realmente. Y cree que este poder de mantenerte pegado al sillón y de vivir la película como el protagonista, pues es lo que le da fuerza a las películas de género, y por eso le gusta también el horror. Yo recuerdo que la primera película que vi tuya fue Alta Tensión, en Sitges, en un pase de madrugada, y la verdad nos dejó muy impactados aquel pase, porque era una película que rompía un poco los esquemas de lo que era un slasher tradicional, además viniendo de Francia, ¿no? ¿Qué nos puedes contar que recuerdes de aquella experiencia de llevar adelante Alta Tensión? The whole story behind High Tension is like somehow a frustration to be completely let down in the 90s by the genre. A feeling that, growing up in the late 80s, 90s, to not be able to see in any movie theater a proper scary movie. Everything was kind of, like in the Scream vein. And you had that clip yesterday that was so meaningful in many ways, because I think that somehow Scream killed the genre for almost a decade. And I loved Freddy Krueger coming and just getting rid of Ghostface, which is so great. And so the idea was to go back to all the movies that fed my imagination previously, from the 70s and the 80s, The Last House on the Left, Halloween, The Hills of Ice, Texas Chainsaw Massacre, and try to make a tribute, a movie that will be a real, like a homage to that genre. And by taking that very simple story, 2 girls, 1 house, 1 killer, 1 night, we made High Tension, and we made a movie with
6 or 7 minutes of dialogue, and we tried to only have like suspenseful scene, and kind of worked. But at the time, it was really a big leap of faith because there were no really movie like that around. Don't worry. Bueno, la historia detrás de la película Alta Tensión, pues es un poco, viene un poco se sentía un poco defraudado por las películas de género de los 90, considera que no se podían ver realmente películas buenas de terror, que no se hacía nada interesante y que aportase mucho al género, y esto fue lo que les llevó a querer hacer Alta Tensión. Y bueno, ha mencionado la película La Matanza de Texas y Las Colinas tienen ojos, y como películas que sí que ya aportaban algo más a lo que es el género del horror, y cuando empezaron con este proyecto, pues bueno, habían definido 6 o 7 minutos del diálogo, y el resto pues era ya algo más apegado a lo que él consideraba que era lo bueno de las películas de género.